Lesson 38, Review 7. To fully grasp the composition and properties of water, the definition, formulae, classification, naming rules of acids, bases, and salts. 1. Key knowledge. 1. Qualitative chemical composition of water involves hydrogen and oxygen. Their mass ratio H 1 portion O 8 portions. 2. Water reacts with some metals at room temperatures such as NaKCa to form soluble bases and hydrogen. Water reacts with some basic oxides to form soluble bases such as NaOH, KOH, CaOH 2 times. Water reacts with some acidic oxides to form acids such as H2SO3, H2SO4. 3. A molecule of an acid is composed of one or more hydrogen atoms bonding with an acidic radical. These hydrogen atoms may be replaced by atoms of metals. The chemical formula of an acid involves one or more H atoms and an acidic radical. 4. A molecule of a base contains an atom of a metal bonding with one or more hydroxide groups OH. The chemical formula of a base involves an atom of a metal and some OH groups. A name of base and name of metal with the valence if the metal has many valences, plus hydroxide. 5. A molecule of a salt includes one or more atoms of a metal bonding with one or more acidic radicals. The chemical formula of a salt contains two parts, a metal and an acidic radical. Name of salt and name of the metal with the valence if the metal has many valences, plus name of the acidic radical. 2. Exercises. 1. Like sodium, potassium, K, and calcium Ca also react with water to form soluble bases and release hydrogen. A. Write the chemical equations of the reactions occurring. B. What type of reactions do the above reactions belong to? 2. Write the chemical equations of reaction with the following skeletons. A. Na2O plus H2O dash arrow NaOH. K2O plus H2O dash arrow KOH. B. SO2 plus H2O dash arrow H2SO3. SO3 plus H2O dash arrow H2SO4. N2O5 plus H2O dash arrow HNO3. C. NaOH plus HCl dash arrow NaCl plus H2O. AlOH 3 times plus H2SO4 dash arrow Al2SO4 3 times plus H2O. D. What types of compounds do the products in A, B, and C belong to? Give the reason for the differences in type of compounds of the products in A and B. E. Give the name of products. 3. Write the chemical formulae of the salts with the following names: copper 2 chloride, zinc sulfate, iron 3 sulfate, magnesium bicarbonate, calcium phosphate, sodium hydrogen phosphate, sodium dihydrogen phosphate. 4. Given that the molar mass of an oxide of a metal is 160 grams per mole, the mass percent of this metal in the oxide is 70%. Write the chemical formula of this oxide. Give the name of the oxide. 5.
aluminum oxide reacts with sulfuric acid as given in the following chemical equation. Al2O3 plus 3H2SO4 arrow Al2SO4 3 times plus 3H2O. Calculate the mass of aluminum sulfate if 49 grams of pure sulfuric acid reacts with 60 grams of aluminum oxide. After the reaction, which substance remains in excess? What is the excess mass of the substance? Bài 38, bài luyện tập 7. Nắm vững thành phần và tính chất của nước, định nghĩa, công thức, phân loại, cách gọi tên axit, bazơ, muối. 1-5 mã, kiến thức cần nhớ. 1. Thành phần hóa học định tính của nước gồm hydro và oxy, tỷ lệ về khối lượng H 1 phần, O 8 phần. 2. Nước tác dụng với một số kim loại ở nhiệt độ thường như Na, K, Ca tạo thành bazơ tan và hydro tác dụng với một số oxit bazơ tạo ra bazơ tan như NaOH, KOH, CaOH 2 lần tác dụng với một số oxit axit tạo ra axit như H2SO3, H2SO4. 3. Phân tử axit gồm có một hay nhiều nguyên tử hydro liên kết với gốc axit. Các nguyên tử hydro này có thể thay thế bằng nguyên tử kim loại. Công thức hóa học của axit gồm một hay nhiều nguyên tử H vào gốc axit. 4. Phân tử bazơ gồm có một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm hydroxit OH. Công thức hóa học của bazơ gồm một nguyên tử kim loại và một số nhóm OH. Tên bazơ, tên kim loại kèm hóa trị nếu kim loại có nhiều hóa trị, cộng hydroxit. 5. Phân tử muối gồm có một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc axit. Công thức hóa học của muối gồm 2 phần, kim loại và gốc axit. Tên muối, tên kim loại kèm hóa trị nếu kim loại có nhiều hóa trị, cộng tên gốc axit. 25 mã, bài tập. 1. Tương tự như natri, các kim loại kali, K và canxi, Ca cũng tác dụng được với nước, tạo thành bazơ tan và giải phóng khí hydro. A. Hãy viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra. B. Các phản ứng hóa học trên thuộc loại phản ứng hóa học nào? 2. Hãy lập phương trình hóa học của những phản ứng có sơ đồ sau đây. A. Na2O cộng H2O, mũi tên nét đứt, NaOH, K2O cộng H2O, mũi tên nét đứt, cao H. B. SO2 cộng H2O, mũi tên nét đứt, H2SO3, SO3 cộng H2O, mũi tên nét đứt, H2SO4, N2O5 cộng H2O, mũi tên nét đứt, HNO3. C. NaOH cộng HCl, mũi tên nét đứt, NaCl cộng H2O. AlOH 3 lần cộng H2SO4, mũi tên nét đứt, Al2SO4 3 lần cộng H2O. D. Chỉ ra chất sản phẩm ở A, B và C thuộc loại hợp chất nào? Nguyên nhân dẫn đến sự khác nhau về loại hợp chất của các sản phẩm ở A và B. E. Gọi tên các chất sản phẩm. 3. Viết công thức hóa học của những muối có tên gọi dưới đây: đồng 2 clorua, kẽm sunfat, sắt 3 sunfat, magie hydrocarbonat, canxi phosphate, natri hydrophosphate, natri dihydrophosphate. 4. Cho biết khối lượng mol của một oxit của kim loại là 160 g trên mol. Thành phần về khối lượng của kim loại trong oxit đó là 70%. Lập công thức hóa học của oxit, gọi tên oxit đó. 5. Nhôm oxit tác dụng với axit sulfuric theo phương trình hóa học như sau: Al2O3 cộng 3 H2SO4, mũi tên Al2SO4 3 lần cộng 3 H2O. Tính khối lượng muối nhôm sunfat được tạo thành nếu đã sử dụng 49 g axit sulfuric nguyên chất tác dụng với 60 g nhôm oxit. Sau phản ứng, chất nào còn dư? Khối lượng dư của chất đó là bao nhiêu?